ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ 4th ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ formation of complex compounds. Formation of complex compounds. Formation of complex compounds. So actually next chapter ನಿಮಗೆ ಇರೋದೇ coordination compounds ಅಂತ ಹೇಳಿ. Coordination compounds are also nothing but complex compounds. So majority of the D block elements forms complex compounds or coordination compounds. What is this coordination compound or complex compound ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಟಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ Fe+2+3, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ +3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ we can call this as a Lewis base substance which donates a lone pair electron is called Lewis base, or which donates a negative charge or pair of electrons is called Lewis base. And we can call this metal ion as a Lewis acid. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐದರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So to this vacant orbital, a pair of electron is transferred from ligand to metal. A pair of electron is transferred from ligand to metal, leads to form a metal ligand coordination bond. Metal ligand coordination bond. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಾಂಡ್ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್, that refers the electrons are transferred from ligand to metal. So first piece ನಲ್ಲಿ coordination bond ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅಥವಾ ಡೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ forms coordination compounds or forms complex compounds. Why they can form complex compounds? Because they can form a strong coordination bond, and some reasons are there here. So what are the reasons to form this coordination compounds or complex compound? Is first reason is a high charge of metal ion. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ +7, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ +6, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐರನ್ +2+3 ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಡೆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ reason that high charge of the metal ion may leads to form a complex compound. One more reason is a small size of metal ion. So these transition metals atomic size is very less when compared to S. So that's why they can form complex compounds. And one more reason is availability of vacant n-1 d orbital. Availability of vacant n-1 d orbital. ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುವಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3D ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. 5 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ vacant orbital in its positive oxidation state. So as a result, they can provide a vacant orbital. To this vacant orbital, immediately ligand donates a pair of electron, forming a coordination bond. That's why D block element or transition metal forms coordination compounds or complex compounds. And one more reason is due to variable oxidation state. So due to variable oxidation states, most of the D block elements shows variable oxidation state. So that's why these transition metals can form complex compounds. Examination alli keltare 1 mark question ಗೆ reasons why D block element forms coordination compounds or why D block elements forms complex compounds. So reason is due to high charge of the metal ion, that is transition metal ion, due to small size of the transition metal ion, and availability of the vacant n-1 d orbital. So this availability of vacant d orbital is very important here. Because of vacant d orbital only, ligand can donate a pair of electrons to the metal, forming a coordination bond or dative bond, and forms a coordination compounds. And also these transition metals can show variable. Why they can show variable oxidation state? Because of availability of both the n-1 d and the ns orbital, they can show variable oxidation state. So these are the reasons why that D block elements forms coordination compounds. So I repeat, why D block element shows formation forms coordination compounds due to high charge, small size, availability of n-1 d vacant n-1 d orbital, and ability to show variable oxidation state. So these are the reasons why these D block element shows complex compounds. So one of the important property of D block element here it is formation of complex compounds. Okay, so next property here is these transition metals or D block elements can act as good catalyst. D block elements acts as good catalyst. ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಓದಿದೀವಿ ಕೂಡ. So these are the substances which helps to increase the rate of reaction. So it helps to increase the rate of reaction, and it convert reactants into products very easily by taking less time without being consumed in the products ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. If you take a reaction A plus B, it gives product P in presence of catalyst C. Here A, B are the reactants, C is the catalyst, and P are the products. So here in presence of this catalyst, this A and B first react together, forming an intermediate or activated complex. After that, that activated complex is converted into product P, and your catalyst C will be coming out without any chemical change. So catalysts are the substances which helps to increase the rate of reaction without being consumed in the products.
So this is what. But here what I am telling you is most of the D block elements acts as good catalyst. They can act as good catalyst. ನಾವು P block elements ಅಲ್ಲಿ sulfuric acid preparation ಓದುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀವು vanadium pentoxide V2O5 used to convert this sulfur dioxide into sulfur trioxide into sulfur trioxide. Similarly, in case of Haber's process, we saw that iron oxide can act as a catalyst. So that is N2 plus H2, 3H2 in presence of iron and supported by molybdenum. Molybdenum is the promoter. Promoters are the substance which activates the catalyst. Here iron is the catalyst. ಈ ಐರನ್ catalyst ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ molybdenum ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐರನ್ catalyst ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ rate of reaction further increases. So it gives 2NH3. This is in case of Haber's process. So this is Contact's process. This is Haber's process, and especially that hydrogenation of oils. That is unsaturated hydrocarbons. Like if you take CH2 double bond CH2 ethene. So when this ethene reacts with the nickel in presence of hydrogen, it undergo reduction. So one of the bond is divided here, add one hydrogen to here, one hydrogen to here, it become saturated hydrocarbon, that is ethane, that is alkane. So hydrogenation of unsaturated hydrocarbon also requires a catalyst, and that catalyst here we used here is nickel, platinum, palladium. So various D block elements we are making use as a catalyst here. See here vanadium, one of the D block element. Here iron, one of the D block element. Here nickel, one of the D block element. Either this nickel nitrogen, instead of this you can take platinum nitrogen or palladium nitrogen. See, most of the D block elements are used as a catalyst. Why these D block elements are used as a catalyst here ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು catalyst ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ catalyst ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Adsorption, the phenomenon of accumulation of particles on the surface of the adsorbent is called adsorption. Already you studied in the surface chemistry. So here I take this circle as a catalyst. So this is what catalyst C. ಈ catalyst ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ reactants A and B ಅಂತ ಏನು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, first these reactants A and B gets adsorbed on the surface of catalyst C. So AB ಅನ್ನೋ reactants ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ catalyst C ಮೇಲೆ ಬಂದು adsorption ಆಗಿದೆ, accumulation ಆಗಿದೆ, concentration ಆಗಿದೆ. So after this adsorption, so what happens? So A form a bond with catalyst C, B also form a bond with catalyst C. So finally this A and AC bond and BC bond gets divided and forms a new bond with the AB. So first ಇಲ್ಲಿ reactants AB ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿ catalyst ನ ಮೇಲೆ adsorption ಆಗಿತ್ತು. After some time, so ಅಲ್ಲಿ AB ಎರಡು ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು, react ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ it gives a AB as a product and C catalyst comes out as it is. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ catalyst ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು reactants ಬಂದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ adsorption ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ adsorption ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, and it also provides a large surface area here. So most of the D block elements can be they can produce a finely divided powder, and that finely divided powder of D block elements can form a large surface area. That large surface area may utilize to absorb the reactants and convert it into products. The first reason here is, so first reason why D block elements or transition metals acts as good catalyst andre, first reason is they provides, transition metal provides large surface area. Transition elements provides large surface area. Transition elements provides large surface area.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಫಿಶಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಫಿಶಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎ ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿ. Remember, D block elements can act as a good catalyst because they provide a large surface area to absorb first. Okay na? And second point here is they provide activation energy. They provide activation energy to reactants. They provide activation energy to reactants. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So they provide large surface area, they provide activation energy to reactants, and availability of you can say ability to show variable oxidation state, and finally availability of N-1d and Ns orbitals. So these are the reasons why D block elements can act as a catalyst ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. So why D block elements act as good catalysts? They provide large surface area, they provide activation energy to reactant, they can exhibit or they can show variable oxidation state and availability of both N-1d and Ns orbital. So these D block elements or transition metals can act as good catalysts. I given some of the example of D block elements where we can use as a catalyst here. Most of the D block elements acts as good catalyst because they provides large surface area and provides activation energy to reactants and ability to show variable oxidation state and availability of both N-1d and Ns orbitals in the bonding. So these D block elements or transition metals can act as good catalyst. So this is the second property I am discussing you today's class. First property I discussed about formation of complex compounds, and second property here is D block elements can act as good catalyst. So next property ನೋಡೋಣ. Next property here is formation of interstitial compound.
formation of interstitial compounds. Interstitial compounds. You know what are interstitial compounds? Examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ 2 marks ಗೆ what are interstitial compounds, give example ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. interstitial site ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ void ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದಿರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. if you take a tetrahedral or if you take octahedral void ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಂಟಿ ರೀಜನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಎಂಟಿ ರೀಜನ್ ಆರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಿಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ is nothing but void, or you can call it as interstitial site. Interstitial site. Void or interstitial site. Most of the D block elements are metals. They can form a crystal lattices. BCC, FCC, CCP, HCP. So already you saw these structures in the solid state itself. So ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, this the size of this interstitial site is very small size ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ interstitial site ಒಳಗಡೆ small sized atom like carbon, nitrogen, hydrogen get trapped or entered. ಈ small sized interstitial site ಒಳಗಡೆ small sized atom like carbon, nitrogen and hydrogen get trapped inside this interstitial site, forming a compound called interstitial compound. So what are interstitial compounds? So these are the compounds formed by trapping the small sized atoms like carbon, hydrogen and nitrogen in the interstitial site. In the interstitial site or void or interstitial void of the crystal. So crystal lattices solid structure nalli, so interstitial sites irutte. Ee interstitial sites alli small sized atoms like carbon, hydrogen, nitrogen so get trapped andre get caught at ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಿನ ಸೈಜ್ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? So these are the compounds formed by trapping the small sized atoms like carbon, nitrogen, hydrogen. So in the interstitial site or interstitial void of the crystal is called interstitial compound. Examples bandu TiC. See, titanium is one of the D block element. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ Fe3H. ಸಿ ಐರನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. Similarly, Mn4n. So manganese crystal lattice ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. So these are the few examples for interstitial compounds. Tell me, what are interstitial compounds? These are the compounds formed by
trapping a small sized atoms like carbon, nitrogen, hydrogen in the interstitial site of the crystal is called interstitial compounds. Examples are PIC, Fe3H, Mn4n. So, okay, ಈ interstitial compounds ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ interstitial compound ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ interstitial compounds ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ interstitial compounds ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಬರೀ ಐರನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಐರನ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು Fe3H ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಹೈ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, high thermal and electrical conductivity and they are very hard in nature. These interstitial sites are very hard in nature. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಐರನ್ಗೂ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋ ಐರನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಐರನ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ interstitial compound may leads to hardness, may increases the hardness of the metal. Okay now, so these are the properties of the interstitial compound. So most of the d block elements can form interstitial compound. Examples I given here. So why what is this interstitial compound, how they are forming andre, so these are the compounds formed when small sized atom like carbon, hydrogen, nitrogen get trapped in the interstitial site of the crystal, forming interstitial compound. And these interstitial compounds have specific properties. They have high melting and boiling point, they have high thermal and electrical conductivity, and they are very hard in nature. Okay na. So examination alli write any, mention any two properties of interstitial compounds anbodu, ಅಥವಾ what are interstitial compounds, give example ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Okay na. So what are interstitial compounds? These are the compounds formed by trapping the small sized atom like carbon, hydrogen and nitrogen in the interstitial site of the crystal. What is interstitial site? A gap or a region or a vacant space between the particles which are closely packed in 3 dimension. So 3 dimensional lattice points na arrange ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ 3 dimensional ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಏನು ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Given example PIC, Fe3H, Mn4n, and these interstitial compounds has some additional properties. They have high melting and boiling point, high thermal and electrical conductivity, and they are very hard in nature. So this is what interstitial compounds. So today I explained 3 properties. One is formation of complex compound. D block elements can form complex compound. Second one is D block elements can act as good catalyst. And third one here is these D block elements can form interstitial compounds. And I am going to discuss the last property of this transition metal, that is formation of alloys. Formation of alloy. You know alloy? Alloys. So what are alloys? So interstitial can form
alloy, formation of alloy, formation of alloys. Why alloys? What are alloys? So two or more metals na take two or more metals together, ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ which are formed by melting two or more metals together, and after melting we have to gradually cool that substance and you will be getting a alloy. Steel is an alloy, brass is an alloy, bronze is an alloy. So these are some of the examples given for alloys. So ಯಾಕೆ ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ alloys formation ಮಾಡುತ್ತೆ? Why ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ forming alloys? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ನ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ decreases, but after some time, after at the middle, atomic size remains almost nearly same and increases at the end ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3D ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಟು ಕಾಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ and at the end atomic size again increases. ಯಾಕೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪೂರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ electron repulsion in the d orbital. At the end atomic size increases. So I already discussed this point in the previous class itself. So most of the d block elements has nearly same atomic size, nearly same atomic size. Atomic sizes same ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜಸ್ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್, and forming alloys. So the reason for formation of alloys, especially d block elements or transition metals forming alloys andre because of nearly same size. So due to nearly same size, d block elements, most of d block elements or transition metals have nearly same atomic size. So because of this nearly same atomic size, they can form alloys. Examples ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, you can take brass. Brass is an alloy and it is a mixture of copper and zinc. See, both are d block elements. So have not nearly same size, almost somewhat
nearly same size. Because of that nearly same size, copper will be replaced by zinc and zinc is replaced by copper. So and we can mix each other forming an alloy. Similarly, bronze is also an alloy of copper and tin, stannous. So these are few examples for alloys. So what are alloys? These are the substances or compounds formed by the melting of two or more metals, and after some time gradual cooling of that substance forming alloy. So forming why D-block elements forms alloys means because they have nearly similar size. Because of that nearly similar size, one can be replaced by another forming an alloy. So these are the various important properties of D-block elements or transition elements. So this completes the general part of the D-block elements. General part ಅಂದರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4D ಸೀರೀಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 5D ಸೀರೀಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 6D ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಈ 4 ಸೀರೀಸ್ 3D 4D 5D 6D ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಮ್ಮ 3D ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. D-block elements can show variable oxidation state because of availability of both n-1d and ns orbital. They can show variable oxidation state at minimum, maximum. So next is atomic size. So atomic size ಆದ್ಮೇಲೆ ionization potential. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ metallic nature. So metallic nature ಆದ್ಮೇಲೆ melting point and boiling point. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ formation of color and magnetic property of the D-block elements. Next is formation of color. And next is formation of complex compounds, complexes. And next is formation of interstitial compounds. And these D-block elements can act as good catalyst. And these D-block elements can form alloys. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ D-block ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೀಸನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ D-block ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ n-1d and ns orbital. They can show variable, they can show minimum as well as maximum. So next is atomic size. So if you take a series, initially atomic size decreases due to increase in the nuclear charge. After some time that atomic size remains nearly same due to that nuclear charge is compensated or decreased or neutralized by the poor sheeting effect of the d orbitals. At the end, atomic size again increases because of electron repulsion in the d orbitals. And next is ionization potential. I told you it is inversely proportional to the atomic size.
So and here the compounds which are having half filled and full filled d orbitals can have very high ionization potential, that is d5 and d10 are having very high ionization potential. So next is the metallic nature. So these d block elements are metallic in nature because of availability of a strong intermetallic bond. Because of this strong intermetallic bond, these d block elements are having very high melting and boiling point. So n-1d nu involve ಆಗೋದ್ರಿಂದ intermetallic bond formation ಆಗುತ್ತೆ. So next is magnetic property. So they can show para, dia and ferromagnetic. So because we can due to the presence of paired and unpaired electrons, so ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, mu equal to square root of n into n plus 2 Bohr magneton. n where n refers the number of unpaired electrons. Unpaired electrons ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಗಿವೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಈಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 to 5 ಇದ್ರೆ ಸೊ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ 10 ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್. D0 D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಓಕೆನಾ. D1 to D9 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಈ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ವೈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಚಾರ್ಜ್, small size of the metal ion and availability of both n-1d and ns orbital and ability to show variable oxidation state and provides vacant d orbitals. So these are the reasons to form complex compounds. And next, why d block elements can form interstitial compounds. What are interstitial compounds? So these are the compounds formed by the trapping of a small sized atom like carbon, nitrogen in the interstitial site of the crystal, forming a interstitial compound. Example is the Fe3H, Mn4n. So properties ಇದೆ, high melting boiling point, hard in nature, high thermal and electrical conductivity. And next is why d block elements can act as good catalysts. So most of the d block elements can act as good catalysts because they provide large surface area, they provide activation energy to the reactants, and they can show variable oxidation state and availability of both n-1d and ns orbital. So they can act as a good catalyst here, and they can form alloys. So because of nearly same size d orbitals having same size, nearly same size, they can form alloys by interchanging one each other. So these are the few important properties, general properties of d block elements. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, their atomic number, their electronic configuration and some of the physical and chemical properties like these. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಓದುವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 3D 4D 5D 6D ನಲ್ಲಿ 3D ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಈ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್.
ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಮಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದು K2Cr2O7, that is potassium dichromate. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದು KmNO4, potassium permanganate. ಸೊ ಈ potassium dichromate ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KmNO4 ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. And we have discussed so many important properties of D block elements here, and the next concept here is preparation and properties of potassium dichromate and potassium permanganate. So adana nanu next class alli nimige heltini, okay na? So ivattina assignment neevu barkoli. Assignment. First point. Why you take few reason. Give reason. A. Why D block elements shows variable oxidation state. Variable oxidation state. Reason ಗೊತ್ತಿದೆ. B. Why D block elements shows color. Next, C. Why D block elements forms complex compounds, complexes or complex compounds. Next, D. Why D block elements acts as good catalyst. Good catalyst. Next, second question. Write the spin only formula to calculate the magnetic moment of D block element and explain the terms. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯೂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Give example. Okay. So ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಬೈ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ನೀವೇ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 996402
984447 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸರ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ 6 o'clock or 6:30ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಸರ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.